Yeah, good evening to all. This is Neelkanta, State Coordinator APNGC, and welcome to all district coordinators and cluster coordinators and respected headmasters. So today we discuss about Green School program orientation. In our state, many years we are stood in national level first place. Last year we are in third place, I think. But next year we will definitely stood in first or second places. సో అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో ఏపీ స్టేట్ గట్ ఎ good orientation and good name in that program in CSE. Nearly 1998, from 1998 only we are collaborate with the CSE Center for Science and Environment. So we are working APNGC works many programs, many activities from this. Our director ma'am Shravanti ma'am also give permission, and she told me to encourage the teachers to do this work. Then Tushita and their director date also extended from October 14th to 26th. Is very kind of to you, ma. It's I think that is for Andhra Pradesh only, because we have a Dasara holidays from up to 14th, from 2nd to 14th. So thank you very much. Definitely we can utilize that extension date, so we can do good registrations and audit submissions. I think registrations is many schools are registered last 2-3 weeks, but submission of audit is very low. So definitely we can all with our team we can definitely get more audit submissions. Thank you very much, ma'am. So you can give the motivation as well as how can we do this audit in online, or is there any app is there like that? Thank you. Thank you, sir. Uh, First of all, thank you to Neelkant sir for organizing this, and thank you to all of you for joining it. I think your schools are closed, but still you are here for the session, so thank you so much. And sir is absolutely right. We have extended the last date from October 14 to 26, because sir told me that the last date is also when you come back to school. So we have given you one more week to complete the audit and submit it. Today in this presentation, I will tell you what GSP audit is. GSP is Green Schools Program. That is the name of our team. It is organized by Center for Science and Environment. We have our office in New Delhi. So I'm joining you from New Delhi. So by CSE, Green Schools Program is an initiative that helps schools assess their resource consumption, and they can actually find out how green, how sustainable their schools are. Okay. So we are calling today's session the what, why, and how of audit. Audit 2024 is currently live, and I will explain what it is, why school should do it, and how you can do it. So first of all, what is GSP audit? How many of you here are registered with Green Schools program? If you can raise your hand on Google Meet and tell me how many of you are part of Green Schools program. Okay, 4 hands, 6 hands are up. 7. Okay. Somebody also completed, ma. Yeah, I can see around 10 schools have already submitted also from Andhra Pradesh. Yes, ma'am. So there are roughly 25 teachers in this meeting, and 10, 12 of you are saying that you're already part of Green Schools program. That's great. So GSP audit is our main program, which we do once every year. It is a tool. You can look at it as a tool to assess how green you are as a school, how green your practices are, and how sustainable you are. In Green Schools program audit, we have 6 sections: air, energy, food, land, water, and waste. What comes under each section, I will just cover. So under air, we have a lot of questions. So, you don't have to send us any presentation.
have to send us any PDF, any slides, we have a portal for you. We give you a username and password. You have to log in and we ask questions there. So under air, we have questions that ask about window to floor ratio of your classroom. Window to floor ratio is nothing but the ratio of total area of a classroom and the area of openable windows. So we actually encourage students to measure the area of a particular classroom and then measure the area of openable windows. It does not include the door, the windows and the ventilators that can be opened. So this is a measure to understand how well ventilated and well lit your classrooms are. Then in air, we ask about vehicle ownership. So most of the schools present here are government schools. They usually don't have any fuel run vehicles, which is a great thing for them because they get more points for not using fossil fuels. But if you have vehicles, we ask you how old your vehicles are, which fuel they use, and how many vehicles you have. So all those questions we ask. Then we ask about commuting practices of the school, which means how does everyone travel to school. So if you have, let's say, 200 students, how do those 200 students travel to school? Do they ride a bicycle? Do they walk? Do they use public transport? So we ask about that. These are the main questions under air, very small section. Then the next section is energy. So in energy, we ask you questions about sources of energy. You are all teachers. I'm sure you teach this to your students. So we ask the same question, whether or not you use energy from the board. If you have solar panel, if you have battery, we ask all those questions and you have to tell us how many units you consume in 1 month. So in audit, most questions ask for monthly averages. So we ask how many units you use from discom, how many units of solar you use. If you don't have solar, you can simply write zero there, no problem. Then we ask you how much is the total energy consumed by your school, and we calculate it with your school's population. So we then figure out whether or not your per capita energy consumption is within limits, which means that one person in your school in 1 day consumes the amount of energy that is per capita per day consumption. We check if that is within the limits. And then we ask you if you use renewable sources of energy, that is solar, wind, and biogas. So schools, it's not important to have renewable sources in order to be green, but it's good if you have certain renewable sources of energy. But even if you don't, you can still be rated green. Then the next section, the third section, is food. So most of you have midday meal, I think, in your schools. So you can talk about midday meal here. You can tell that you don't have any canteen, you don't have any packaged food, and you serve fresh food to students. So that is what we ask first of all. If there is no canteen in your school and if you don't serve any packaged food, then you get full points in food section. If you serve packaged food, then we deduct some points because it's not good for students and also it generates plastic waste. So we ask those questions. Then we ask if you measure height and weight of students. So and how frequently you measure it. These pictures you see on the slide, these are actually from GSP school. So they have taken pictures of height and weight measurement and midday meal and they have attached it in the audit. So you can do the same thing. You can take pictures of midday meal. So we ask you all these questions to understand if your school has enough greenery. So all of this is to understand if your school has enough greenery, and we also tell you after the audit the percentage of green cover in your school. Then in land, we ask about plant and animal species. So you don't have to give us the exact number, but you can have students go around and count the number of plants and animal species they can see in the school, not around it, inside the school, different species. So for example, if there are 3 guava trees, 2 mango trees, so that is 2 species only, mango and guava. So you have to count species, not the number of trees, and the same for animals. Under animals, you can count all the animals. You can count reptiles like
lizard, you can count rodents like rats, you can count dogs. So this is to understand the biodiversity in your రావట్లేదు school. కదా. Then we ask if you use chemical pesticide or natural pesticide, and we give you అవును, అది దాంట్లోనే వస్తుంది అది. accordingly. So land is also a big section. These sections will take some అదే time. వస్తుంది, ఓకే So ఓకే. under water, we ask you water sources that you use. So there are 3-4 sources listed in audit. You just have to select all the sources that you use. For example, if you use groundwater, you can select groundwater. If you use groundwater and surface water both, let's say river water and groundwater, you can select surface water and groundwater, two options. If you also use rainwater, you can select rainwater. Then we ask you how much water your school consumes in one day. So there are activities listed, for example, gardening, mopping, flushing, bathing for residential schools. So we ask you how much water you consume. And then again, we calculate per capita per day consumption of water. That is, how much water is one person in your school consuming in one day. That is what we calculate with this. Then we ask about water conservation practices. How are you saving water? For example, if you have RO in your school, what do you do with the left out water that is wasted? If your taps are leaking, what do you do about that? If you store rainwater, how do you do that? So there are two ways to harvest rainwater. You can either store it or you can put it back in the ground. So if you do any of these things, you can select in the audit accordingly. And we ask you some questions around that to understand how much water you are saving. Then we ask about sanitation practices in school, which is how many washrooms you have. So how frequently are washrooms cleaned? Is there soap in washrooms? So simple questions like that you have to answer about your school. Then the last section is waste. So this is also a big section because we want to know how many types of waste you are segregating. So we ask you if you segregate waste. First of all, you separate waste or not. If you say yes, then you get more points because waste separation is a very good activity for a school. Then we ask you how many categories you segregate waste into: wet waste, dry waste, biomedical waste, construction waste, sanitary waste. There are 6 categories in our audit. You can simply tell us the categories in which you generate and segregate waste. After waste generation data, we ask for waste recycling data. So I am sure most of you here give your paper waste to scrap dealer or kabadi wala, right? That is called recycling. So you can mention there that you recycle your paper waste. If you send glass also to kabadi wala or scrap dealer, you can write that you recycle glass waste also. And then most schools, I'm sure, they compost their wet waste, right? So that is also a form of recycling. So you can indicate that you compost your wet waste because it is a good practice to send wet waste to landfills. It generates methane there. So if you are composting wet waste inside your school, you get a lot of points for that. Then we ask you if you have any school policy around waste management. So, for example, there are certain schools in our network, they have made a document for waste management. So, for example, they tell students that they have to put wet waste in a dustbin and dry waste in another dustbin. So they make it part of their policy so that everybody follows it. So we ask you if you have any such policy. So these are the 6 sections in which we ask questions. Uh, I think I can take all your questions towards the end. I will just explain my presentation first. So then, what of GSP audit is? We have 6 sections. We ask you questions, you give us data, and upload some pictures, and you submit it. That is the audit. Now, why do you do audit? Why do schools with us do this audit? So first of all, you get to benchmark your resource consumption. Right now, without the audit, you don't know how much you're consuming. And there's a very famous saying that you cannot manage what you cannot measure. So if you don't know how much water you are consuming, how will you save it? Where will you know to save it?
right? So it is a very important tool to understand how much you are consuming, and then you can improve from there. And also your students will know how their school is doing, how they are doing, and they can improve their practices. So we make all of this measurable. We don't just say that you create awareness, you ask students to make poster. We give you data. So after you provide us with these numbers, we tell you how sustainable you are in numbers. We give you data for everything. Then we can also track your year on year improvement. So if you do audit every year, in our dashboard we show you how much you have improved year on year. So for example, there are certain schools in our network, when they first did the audit they were rated orange, but they kept trying, they kept improving. Next year they were rated yellow, and then final year they were rated green, which is the highest rating. So we also provide you year on year assessment. Then it's a very good tool for your students too, because it has activities. As of now, I think if you're starting right now, you may not have as much time to involve students, but it would be great if you can involve your students in this activity. Uh, then it's also for teachers. So teachers also understand a lot of things about environment education. You know, it is not just about awareness, it is also about action. What you are doing, how are you making a change? So GSP audit helps the school do all of that. Now, what does your school get when you do the audit? So, first of all, you get a sustainability rating. It's a 4 point scale. The lowest rating is red and the highest rating is green. So, red, orange, yellow, and green. You have to strive for the green rating because that is the highest rating a school can get. If your practices are really sustainable and if your data comes out to be good, we rate you green. We also call you to confirm your data, but after that, you get a sustainability rating. Then you also get personalized feedback. So we make a different performance report for all the schools that submit the audit. We don't send them the same report. We generate individual reports based on their data and we give you that on your dashboard. We also give you digital certificates, e-certificates of participation. All the students, all the teachers, including GSP coordinator and the principal who participate in the audit, they get a certificate, individual certificate from our side. And then after the audit, we also have an annual award ceremony where we give certificates to the green schools. And also, if the schools are really good, they are green, but they have still taken it one step ahead, we give them an award also. So in the last award ceremony, one school from AP actually won an award. I will tell you in my next slide. So this is the 4 point rating scale. Red is the lowest rating. After that, we have orange, yellow, and then highest rating is green. So in 2023, you can see that majority of school, so around 5,000 schools submitted the audit across India, not just Andhra Pradesh, across India. And out of that 5,000 schools, only 4% schools were green. So you can understand that it's not very easy to get a green rating. So if you have green rating in the previous years, kudos to you because it's a very big achievement to get green rating. So in the last audit 2023, from Andhra Pradesh we only got 92 school submissions. We have roughly 2,000 schools, more than 2,000 schools registered for the audit. Only 120 schools submitted the audit. So that's what Neelkant sir was also saying, that this year we expect a bigger number because the competition is really strong. So you have to increase the number. So last year, out of 92, 12 schools were rated green. This is a big number. This is a big achievement that out of 92, 12 were green. And this school, ZPHS Gandaboyanapalli, it's in Annamaya. Uh, is Kishore sir here or anyone from this school here? Because they won the land manager award last time because they did very well in the land section. So there are 6 award categories. If you do exceptionally well in any of the sections, air, energy, food, land, water, waste, we give you an award. Uh, and if you are doing the audit for the first time and you have given us very good data, then also we give you a newcomer award. So there are certain award categories under which we felicitate schools.
If you are part of Green Schools Program Network, we give you something called GSP Dashboard. So this dashboard is of a school from Madhya Pradesh. You can see they have been doing the audit since 2017. So in 2017, 18, 19, 3 years they were rated orange, but they kept trying. In 2021, they became yellow. Then 2022, again yellow. And then finally in 2023, they were rated green. So we gave them the Change Maker Award because they improved their rating from yellow to green. So you get a dashboard like this if you keep doing audit with us. We track your year on year performance. We also give you reports and certificates that I've already told you about. This is our website. You can note it down or you can take a screenshot of this. Greenschoolsprogram.org. This is our website. If you go to this website, you will find everything. On the top right corner, you see GSP audit registration button and GSP audit login button. These buttons are very important. I will tell you which button you have to use when, because that is very important. These are the certificates that I was talking about that we give to each member of the audit team. And these are the award categories. So we give you GSP Changemaker Award if you improve your rating from orange to green and if your data is exceptionally well. So you have to understand that some schools are rated only green, but only few schools of that pool get the award. Okay. GSP Sterling Award is for schools that get green rating for 5 or more consecutive years. We give the awards for best school in each section, then best newcomer. GSP Ambassador is an award for teachers. The teachers who participate in all GSP activities, not just audit, all of the GSP activities, and also encourage their students to participate in the activities, they get the GSP Ambassador Award. We also have an award for best state and best district, and we give it to the state which has highest submissions. So 2-3 years ago, Andhra Pradesh actually won the award for best state, but it has not happened after that. So I hope that award comes back. This is the award ceremony where Neelkant sir was also there last time. So our Director General Sunita Narayan ma'am is also there, and we give green certificates to schools. Now coming to the how of audit. How can you participate in the audit? The first step is to register your school and log in. Now, I think almost all the schools from Andhra Pradesh are already registered with us. So please do not make a duplicate registration. If you don't know whether or not your school is registered with us, you can write to us. I will give you my email ID. It's support@greenschoolsprogram.org. I will write that in the chat. If you are not sure if your school is registered with us, please write us an email and ask if your school is registered or not. Because if you make duplicate registration, then your data will be impacted. Okay, so the first step is to log in. You can go to our website and click on GSP Audit Login button and enter your username and password. Username is the coordinator ID, GSP coordinator ID, and password is given by us over email. Once you log in, you have to start filling out the data in those 6 sections that I just mentioned. You have to start filling data and conduct these activities with the help of your students. Once you have submitted the entire data, you cannot leave any box blank. If you leave any box blank, it will not go to the next section. So once you have provided the data in all the boxes, you submit it. Once you submit it, the audit data comes to us. We analyze the data and then we give you a sustainability rating. And if you have done exceptionally well, we also give you an award. Okay. So this is the process essentially. Now, if you are already registered, please do not register again. If you're unsure of your registration, you can write to us. This is our email ID. You can take a screenshot of this also. support@greenschoolsprogram, PROGRAMME.org. If you have any issue, any problem with audit, you can write to us. Then we give you your username and password then on email. Then you enter it on the login button. Username is your email ID, password is given by us, and then you click on continue. The audit opens and you can continue doing the audit.
So this year, you can see, if any of you have logged into the audit, you know that on the first page there's a red button, there's a bright red button that says preview all questions. If you click on it, a PDF will download of all audit questions. So our audit is structured in a way that you have to complete one section before going to the next. If you leave any question in one section, you will not be able to move to the next section. So in this preview all questions button, we have provided a list of all the questions. So before starting, you can actually take a look at all these questions, gather data for these, and then start filling the audit. Okay. Then here you see school profile and general questions. We ask some basic questions like name your school population, shift of your school, area, rural, urban, simple questions like that. Then there's energy, air, energy, food, land, water, waste, and then a small feedback section. After that, you submit and the audit comes to us. Now, very important, I would like to tell you a few things that you have to keep in mind when you do the audit. First of all, you can download the audit as soon as you log in and take a look at all the questions. If you have to change any details, for example, we tell you that, oh, ma'am, your school has been registered since 20. Once you have submitted the audit, you will not be able to log in. So please submit only when. Then we have tool tips for some questions. There's a gray question mark in the audit. If you put your cursor on it, it will help you understand what the question is about. When you submit the audit, you see there's a progress bar in our audit. This progress bar that says 100. When you submit the audit, this progress bar will be at 95%. So don't be worried about it. It will remain at 95. Once you submit, the audit comes to us as 100%. There's a file upload button in each section. Upload photographs of your school, upload photographs of your students doing the audit, upload documents, because that helps us validate your data. So suppose you say that we have solar in our school. So we request you to upload photographs of the solar panel, because that helps us confirm that yes, you have solar in your school. And then you submit the audit, then it's logged, then nothing can be done about that. I will quickly go through some parameters on which we give you scores, because it's important to understand how you are scored in the audit. So these are some important parameters that we give points for. First of all, window to floor ratio. If your classroom is very well ventilated, very well lit, you get good points. If you have vehicles that do not use fossil fuels, or if you don't have vehicles, if at any place your calculation goes wrong, so the entire data is erased, because we want you to match the total population in the general calculation. So I suggest you first write everything on a paper, check if the total is matching with general question total. The population total must match with general question total. Then only you start entering, because at any point if total goes wrong, the entire data gets erased. I'm really sorry about the trouble you have to go through there, but that is only to ensure that the population matches, and this only happens in the air section. So it's always advisable to write it first on a piece of paper, see if the total matches, and then enter it in the portal. I really hope that helps you, sir. Right, you have raised your hand. Is there a question? Could you please? Yeah, ma'am. Yeah, Good ma'am. evening, Neelakanta sir and Tushita ma'am. Good. So already I submitted audit. Oh, great. Okay. Yeah, but we are conducting so many activities in the school, but you are allowing only 5 maximum photos in event. Yes. Actually, lots of photos. Oh, That's okay. why. Okay. So, ma'am, in the audit, we have a limit, because we Yeah. have storage issues. So, as you know, 5,000 schools across the country are sending us their photographs. So, we have storage issue. But if there are additional activities that you want us to know, that you want to share with us, you can email those pictures to us on our email ID. I am putting the email ID in the chat box. Please save it, ma'am, and all the pictures that you want to share with us over there. Okay. We will be Thank you happy so much. to I can know send it to the madam. initiatives that My we email are address I using. can send it. I will also write my phone number, the office phone number. You can call on this if you have any issues with the audit. She is the Green School Awardee and 2022. Oh, great, great, great.
So this year also, this year I think schools from Andhra Pradesh have submitted the audit as yet, 8 schools. Okay. Yeah. I have put my email ID and my phone number in the chat box. You can send us and call us and write to us if you have any issues. Are there any other questions that I can answer about audit? You've raised your hand, sir. If you have any question, you can unmute and ask. Hari Shankar, sir, is there a question? Madam, I am Harishankar from Tirupati. Yeah. I am traveled with Neelakantam to your Yeah, I office. remember. I remember, sir. Yes. Yes. Actually, I want to suggest one point, madam, for your organization. Yeah. All over the country, you are organizing this audit Mm-hmm. with schools. Yeah. What happened when coming to the government schools when you are comparing to the well-established private schools? They have criteria, as you said in your GSP audit, already built in. In government schools, for example, rainwater is an example. In government school, I think it is very rare case to have a rainwater harvesting. In private school, they are inbuilt constructed. When you comparing to a rural school with another, definitely we will back to the colors, yellow or orange. One thing, you have to or parameters for rural schools. That is the encouraging, because of in Andhra Pradesh we are having only 10 schools as per your data we are completed. Why? Because all the school teachers are tediously working in windows, measuring these areas. Whenever we come to competition, we lagging. Because what I want to tell you is, you separate the awards. In become the very rural sarees, we are very qualitative there with your Delhi area, but we don't have that marks. I got your point, sir. In fact, bringing this up, I do have an answer for that. So, I in our GSP network, in our Green Schools program network, we have around 15,000 schools, and 60 to 70% schools. And every year, in the number of green schools, most schools are government. I will tell you why. It's easier for government rural schools to be rated green. They don't have any vehicles, right? No buses, no vans. They get a lot of points there. They don't have any canteen. They don't serve packaged food. They have midday meal. They get a lot of points there. They don't have ACs. So their electricity consumption is always within limits, right? Their classrooms are naturally well ventilated because there are big windows. There's no AC, so the windows open. They get points there. They have a lot of greenery. They get points there. So if you see, sir, last year 92 schools submitted from Andhra Pradesh and 12 were rated green. This is 13%. 13% schools were rated green, which is a big achievement. If you look India-wise, only 9% schools are rated green. But in Andhra Pradesh, government schools, it's 13%. So our audit is structured in a way that government rural schools actually come up ahead, and it's easier for them to get a green rating. Our criteria is that where you mentioned rainwater harvesting, it's nothing fancy, sir. So in our schools, there are a lot of government schools that are doing it. They simply keep a bucket kind of a thing, a tank kind of a thing, and they store rainwater. They use it to mop. Then that is rainwater harvesting. So it can be very simple. But I want all teachers here to understand that if you're a government school in a rural or an urban area, your resource consumption is usually very effective.
simple. You don't use a lot of resources and you have great practices. So please report that in the audit, and it will be very easy for you to get a good rating if you report your data accurately. Yeah, I add one more Okay, thing madam. to my friend Harshankar sir. There is a government schools number of practices there, well ventilated. When land is there, then some greenery is there. These are taking so much points to us also. Yeah. Only rainwater harvesting and waste compost we can develop, because Yeah. they are badly need to now the environment. So we Hmm. can develop by their own cost or anything. We can step by step, year by year, we can 1 year we can develop rainwater harvesting. Right. Next year we can develop waste segregation. My doubt is some of the primary schools, Hmm. they want to register, or they some Mallikarjun Rao sir is there, I think Guntur. He already submitted also. Is that Okay. okay? Primary schools also need to submit. Yeah, yeah. So we have a separate audit for primary. Yeah. It's shorter. So if you're a primary school, you have to select that in the audit. And we give you another audit which is shorter. It's not as big as secondary schools. So Okay. primary schools can also do it. We Yeah. have a simpler audit for them. Yeah, you can send it that link also. Ma. I will send that. It's the same link, sir. The audit login link I will share in the chat, in fact. Login link, I have a login link. It's the same link, sir. Same In link. the audit, we ask you if you're a primary school or a secondary Okay, school okay, and give okay. you questions accordingly. Yeah, definitely. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much, sir. Thank you. Are there any more questions, or is that it? సార్ ఇంకెవరైనా ఒక డౌట్ అడిగేటట్టుకుంటే అడగండి. If you have any questions later, you can write to us, you can call us. That is perfectly fine. I think there are no more questions, sir. So maybe we can close my presentation then. ఓకే. Good evening, madam. Good evening, sir. Uh, Please provide traveling allowance to green schools to participate Sir, at Delhi. good question. That question is for Neelkant, sir. So I think Neelkant, sir, you should take this question. సార్ యాక్చువల్గా అదే మీకు ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ నో దెర్ ఈస్ ఎ కేటగిరీ అవార్డ్స్ అండ్ అదర్ అవార్డ్స్ దే విల్ గెట్ కేటగిరీస్ అవార్డ్స్. they will pay, because NGO, it's a CSC is a NGO, is not getting money from the others and corporate sectors also. You know, Sunita ma'am is a very dynamic lady. She is not she is work for the country. So we can go with the category awards and other things. They will pay very excellent treatment and hospitality also. So definitely some more days we can plan that also through NGC also. NGC has not for money. There is no money at all our department. So that's why we are చెప్పాను జిల్లాలో, అంటే మనకి జిల్లాలో కేటగిరీ వైజ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అదే సార్ వాళ్ళ పై స్థాయిలో ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారేమన్నా. చేయదు సార్. అది ఏదైనా చేస్తే మనకి డైరెక్టరేట్ నుంచి చేయాలి. డైరెక్టరేట్ లో మనకి If possible, you provide it is encourage the encouragement to our schools. My suggestion is at least provide the hospitality, the boarding also. Last year I think last before year we are provided one room and students room and traveling allowance we pay that one. Okay, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, ma. After that, ma, this Green School Awards, they get awards from the collectors in the Independence Day. At the state level. Yeah, the state level. Last year we got Neelakanta sir. last year we got green school, sir. Yeah, అవును సార్. సార్ నీలకంఠ సార్. చెప్పండి సార్. సార్ నా పేరు శివరామ్ రెడ్డి సార్. అవును సార్, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినారా కాలేదా అనేది మనం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? మన స్కూలు this school is registered or not? Sir, you can email us and ask. I have put my email ID in the box. Otherwise you can send the data also. How many I can send the data with you, sir. How many are registered and how many are completed? Yeah. You can send the Into that data. also, sir. I will tomorrow. Yeah, I will share the data and you can share with the group. బాటలు అండి సార్ డేటా పంపిస్తారు శివరామ్ సార్. సార్. పంపిస్తారు, సార్. మీకు సెండ్
చేస్తాం గ్రూప్లో, మీరు కూడా జస్ట్ మెయిల్ పెట్టచ్చు రిజిస్టర్ అయినామని. ఏం లేదు, ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి సార్ సపోర్ట్ గ్రీన్ స్కూల్ లింక్ ఓపెన్ ప్రోగ్రామ్ చేసి అనేది మీరు మెయిల్ కొడితేనే వస్తుంది సార్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినా వస్తుంది అయి ఉంటే. ఓకే 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 ఓకే. లేకుండా డేటా ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెచ్ఎంలు మారిపోయింటారు, ఒకవేళ అది మెయిల్ అవును సార్, అవును వాళ్ళ సపరేట్ ఉంటాయి, అవును. ఫోన్ నెంబర్లు అవన్నీ కూడా అప్పుడు పోయింటాయి కదా ఒకవేళ. అప్పుడు వాళ్ళకి support@గ్రీన్ స్కూల్ ఉంది కదా, దానికి రాస్తే వాళ్ళు మారుస్తారు సార్. హెచ్ఎం పేరు కానీ మీ పేరు కానీ ఏది కావాలన్నా రాస్తారు. అక్కడ పెట్టారు చూడండి, support@, ఆ వెబ్సైట్లోనే కింద ఉంటుంది సార్ అది. లేదు మేడం, దాంట్లో ఆ బోట్లో పోతే మనం కనిపిస్తాయి కదా సార్. కాంటాక్ట్ అస్ అని ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ అస్ కింద అది ఉంటుంది సపోర్ట్ అని, అక్కడ నుంచి మీరు పెట్టచ్చు. అవునులే. ఓకే ఓకే సార్, ఏదంటే మీకు కాల్ చేస్తాను సార్ డౌట్ ఉంటే. The థ్యాంక్ యూ support సార్. mail and other things are working so much good, ma. They are giving so much excellent work also. They are Thank doing very nice. Thank you, ma. Thank you so much, sir. So thank you very much, Tushita, for interact with our district coordinators and the teachers. Pleasure. I think actually Andhra Pradesh is the first state in green school program. Nearly stood 3-4 years in first place. Yeah. Definitely this year also we can do good results. Yeah, Because fingers Punjab and other things are, they have some budget is there, and department also AP, I think Council of Science and Technology is there. They have some funds, but we have no funds, but we have some courage. we have courage and motivation. Definitely we will bring this year. AP is the good state. Not only Great. I am not sure about first place because Himachal Pradesh and Punjab, they are competitor fraternity for us also. Definitely we can stood in one place. Thank you very much. If possible, you can provide the green school teachers, those who are travel to Delhi, you can provide boarding, at least boarding. I can look into it, sir. I can discuss this with my director. We came from very far, no. Andhra Pradesh is the South India, very long distance. Then so many teachers not having familiar to Delhi also. They are not taking rooms and etc. That's why we can travel, but we can provide at least boarding at a room facility for one night. It's enough, I think. I can discuss this with my director, sir, and if our funds allow, we would be happy to do that. Yeah, ma'am. Then already registered 17th we have a CRC, school complex meetings. We can discuss with all bioscience teachers at that venue. We can register schools then only. Then you can send the mail IDs, mails to do about the audit for their registration. I think it will help the speed up the audit. I can share the data, sir. I can share the data with you. Thank you very much, Tushita, for your Thank you, sir. help also. Thank you, ma. Thank you to all the teachers. Thank you. సార్ మనం కొంచెంసేపు ఉందాం, ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. సార్ అందరికీ వందనాలు సార్. మీకు తెలుసు చాలా, అంటే ఏపీఎన్జీసీ అనేది ముందున్నాం మనం, చాలా వాటిలలో ముందుండి. సార్ వినిపిస్తుంది కదా నా వాయిస్? హలో, వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. చాలా ఏండ్లు, ఒక 3 years మనం ముందున్నాము. వీళ్ళతో ఎన్జీసీతో దాదాపు మనం 2000 దగ్గర నుంచి ఉన్నాం, అంటే వీళ్ళతో ఉన్నాం. మనకి గోల్డ్ పార్ట్నర్ అవార్డు అని కూడా ఇచ్చారు. సో ఇది చాలా చిన్న పని, అంటే చిన్న పనిగా నాకు అనిపించవచ్చు కానీ మీకు అనిపించకపోవచ్చు. ఖర్చుతో లేనటువంటి పని, ఖర్చు కానటువంటి పని ఇది. సో అందువల్ల జస్ట్ 5 themes or 6 themes ఉన్నాయి. దానికి పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని 10 మంది పిల్లల్ని టైప్ చేస్తే 30% వర్క్ అయిపోతుంది. అంటే పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేస్తే మనం ఒక 20% వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. తర్వాత అన్ని డేటా అంతా కొట్టేసిన తర్వాత మీరు ఫొటోస్ పెట్టచ్చు. ఫొటోస్ అన్నీ పెట్టేస్తే దాదాపు ఒక 2-3 days కొంచెం కష్టపడితే అయిపోతుంది, డేటా లాగా అయిపోతుంది. యాప్ కూడా ఉంది, నాకు తెలిసి యాప్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. సో కొంచెం టీచర్స్ ఇక్కడ వచ్చి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ టీచర్స్ వచ్చారు, అలాగే కోఆర్డినేటర్స్ కూడా యాక్టివ్ మెంబర్స్ వచ్చారు. సో ఈ విషయాన్ని రేపు సిఆర్సీలో తప్పకుండా మీరు డిస్కస్ చేయండి. నేను వీలైతే ఆ లోపల ఫ్లో వీడియో కూడా చూసి పెడతాను. అంటే మా స్కూల్, అంటే
ఎవరిదైనా చేస్తే తప్ప ఇది చేయలేము. మా స్కూల్ డేటాని నేను చేస్తూ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు సెండ్ చేస్తాను. ధనంజయ్ మా మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. హరిశంకర్ సార్ మీ వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుంది. హరిశంకర్ సార్ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. సో ఆ డేటాని ఆ వీడియోని నేను చేసి పంపుతాను, అంటే డే వైజ్ అంటే దీని వైజు. సో అది కూడా మీరు వీలైతే సిఆర్సీలో కొంత పర్మిషన్ తీసుకొని హెచ్ఎంస్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా చేయండి. చేస్తే లాస్ట్ టైం చూడండి, ఒక ల్యాండ్ అనే విభాగంలో ప్రైజ్ వచ్చింది మనకి. 3 పిల్లలకి, ఒక టీచర్కి, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్కి, అన్నమయ్య జిల్లాకి వాళ్ళు ఫ్లైట్ టికెట్ ఇచ్చి అక్కడ మంచి 5 స్టార్ హోటల్ లాంటి దాంట్లో వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చారు. అంటే మన ద్వారా ఒక 3 స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు చాలా పేద పిల్లలు, మోస్ట్లీ ముస్లిం పిల్లలుగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఢిల్లీకి రావడం అనేది గొప్ప విషయం. ఫ్లైట్లో ఫస్ట్ టైం జీవితంలో. సో మనం కూడా చాలా ఏదో పని ఉంటే తప్ప మనం ఫ్లైట్ ఎక్కము. అలాంటిది గవర్నమెంట్ తరపున వాళ్ళు రావడం అనేది గొప్ప విషయం. సో ఈరోజు ఆమె కొంచెం క్రైటీరియా కూడా చెప్పారు, దేంట్లో పాయింట్స్ బాగా వస్తాయి అని. సో అవి కూడా చూసుకోండి. నేను ఆమె దగ్గర పవర్ పాయింట్ కూడా తీసుకొని మీకు సెండ్ చేస్తాను. సో కొంచెం ట్రై చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా హెల్ప్ చేయండి. సిఆర్సి మీ స్కూల్లో జరిగితే అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయండి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో మా చిత్తూరు అండ్ తిరుపతి ఈ కోఆర్డినేటర్స్ యాక్చువల్గా చిత్తూరు జిల్లానే చాలా ముందుండేది దీంట్లో. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కొద్దిగా డౌన్ అయ్యారు, అంటే కొంచెం యాక్టివ్గా లేరు. సో వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం కలిసి చేస్తే కనీసం మనకి పోయినసారి 96 చేసాం. ఒక 4 స్కూల్ చేస్తుంటే మన సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేయండి వాళ్ళం. 4 స్కూల్స్, అందులో 2 స్కూల్స్ 95% 100% చేశారు, సబ్మిట్ బటన్ ఇవ్వలేదు. అంటే ఇలాంటి కొన్ని జరుగుతాయి. సో అలా లేకుండా కొద్ది చేయండి. నేషనల్ లెవెల్లో ఒక మంచి పేరు రావడానికి బాగుంటుంది. మనకు కూడా మినిస్టర్ కూడా యాక్టివ్ పర్సన్ వచ్చారు కాబట్టి, సో మనం మంచి తీసుకొని వస్తే మనకి ఫర్దర్గా ఇంతకుముందు గోవిందరావు సార్ అడిగినటువంటి టీఏడిఎల్ ఇలాంటివి కూడా మినిస్టర్ గారిని అడిగి కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇది నా తరపున నుంచి. సో సిఆర్సీని కొంచెం ఉపయోగించుకోండి. దాదాపు అన్ని స్కూల్స్లో మన సిఆర్సీలు ఉంటాయి, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. తర్వాత అదేవిధంగా ప్రైమరీ టీచర్స్ కూడా మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నవి, కొంచెం చెట్లు చేమలు బాగున్నటువంటి స్కూల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఏ జిల్లాలో ఎక్కువ వస్తే ఆ జిల్లాకు కూడా వాళ్ళు అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ స్టేట్, డిస్టిక్ కూడా బెస్ట్ డిస్టిక్కి అవార్డ్స్ ఇస్తారు. సో అప్పుడు మనకి ఫ్లైట్ టికెట్ అవన్నీ కూడా ఫ్రీ ఇస్తారు. సో దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. అంటే చాలా పనులు డబ్బులు పెడితే జరుగుతాయి, కొన్ని పనులు డబ్బులు పెట్టకపోయినా జరుగుతాయి. డబ్బులు పెట్టకపోయినా జరిపే ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో కొంచెం యాజ్ ఏ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్గా మీకు తెలుసు, ప్రతి చోట టోర్నడోలు వస్తున్నాయి, వరదలు వస్తున్నాయి, తుఫాన్లు వస్తున్నాయి. సో రాబోయే భవిష్యత్తుకి మనం ఏమి ఇస్తాము అనేది కొంచెం ఆలోచించండి. సో అట్లీస్ట్ 1 or 2 days మనం కష్టపడడం అనేది ఒక పెద్ద టాస్క్ తీసుకొని మీరు అందరూ ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి, లేదంటే మనం క్లోజ్ చేద్దాం. చెప్పండి సార్, మళ్ళీ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ ఇది లాస్ట్ డేట్ ఏమన్నా ఉందా సార్? 26th మీరు లేట్గా వచ్చారు. 14th ఉండేది, 14th నుంచి ఈ మంత్ ఏనా సార్? 26th ఈ మంత్ జూలైలో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే ఓకే. 14 లాస్ట్ డేట్ ఉండింది, మళ్ళీ మన రిక్వెస్ట్ పైన పెంచారు. 26కి పెంచారు. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం ఎకో క్లబ్ కి. అవును. ఇప్పుడు అది మన రిజిస్టర్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చా? మనం లిస్ట్ లో మెయిల్ నుంచి వచ్చారు, ఆ మెయిల్ లో లింక్ లాగా వచ్చి పాస్వర్డ్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ వచ్చి ఉంటుంది. ఆ పాస్వర్డ్ తో మళ్ళీ లాగిన్ అయిపోయి చేసేయడమే. నెక్స్ట్ సార్, మళ్ళీ సార్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి సార్. సార్ మా స్కూల్ గురించి అడిగినందుకు ధన్యవాదాలండి. అయ్యో థ్యాంక్ యూ సార్. అదే ఆమె ప్రైమరీకి వేరే ఉంది, మీరు ప్రైమరీలోనే చేశారు కదా? అవును సార్. ఓకే సార్, ఓకే రైట్ సార్. అయితే ఈ సెలవుల్లో కూడా అంతా నేను గ్రీన్ క్రాప్స్, ఎకో క్లబ్స్, వెనక వైపు ఉన్న బ్యానర్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయటం. మంచి పని చేశారు సార్. రేపు
అదేనండి ఒకసారి సార్ వచ్చి యాక్చువల్గా ప్రైమరీ స్కూల్ టీచరు, పల్నాడు కదా సార్? అవును సార్, పల్నాడు జిల్లా పల్నాడు జిల్లాలో మల్లికార్జునరావు గారు. ఆయన ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పెంచుతున్నాడు వాళ్ళ స్కూల్లో. చాలా చక్కగా ఉంది, నాకు ఫొటోస్ వీడియోస్ అన్ని షేర్ చేశారు. చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకి. యాక్చువల్గా మనము హై స్కూల్ టీచర్స్కి ఇది అనుకున్నాం, కానీ సార్ వల్ల నేను ఆ ప్రైమరీ స్కూల్స్లో కూడా చాలామందికి చెప్పాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ ఇంట్రెస్ట్కి. తర్వాత ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా మేడం ఆయిషా మేడం మీరు కొంచెం సార్తో ఇది తీసుకోండి, సార్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే సార్, రేపు 16 వరల్డ్ ఫుడ్ డే ఉంది. చేయండి సార్. వరల్డ్ ఫుడ్ డే సందర్భంగా ర్యాలీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్, మేడం గారు ఉంటారు, మేడం కూడా విద్యార్థులకి సర్టిఫికెట్స్ కూడా తయారు చేయించారండి. వాళ్ళే ఇస్తారు సార్, మీరు ఖర్చు పెట్టద్దు, ఇస్తారు సార్, వాళ్ళే ఇస్తారు. అది కొంచెం అఫిషియల్గా ఉంటుంది కదా, బాగుంటుంది. ఇది కూడా ఇచ్చేయండి, ఇది కూడా ఇవ్వండి, ఎంఈఓ గారి ద్వారా ఇప్పించండి. ఎంఈఓ గారి సైన్ పెట్టించి ఇప్పిద్దామని చూస్తున్నాం సార్. ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు అన్నారు ఇది గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాదుగా అన్నారు. లేదా గవర్నమెంట్ ఇది మన అఫిషియల్గా లెటర్ కూడా పెట్టున్నాం డిఓస్కి, డైరెక్టరేట్ పెట్టున్నాం సార్. మళ్ళీ పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఆన్లైన్లో తీసేసుకోవచ్చు సార్. తర్వాత నేను ఈ కోఆర్డినేటర్స్ అందరికి కూడా చెప్పేది అంటే, మనము 200 మంది పైన ఉన్నాం టీం. సో 200 మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కూడా 200 స్కూల్స్ అవుతాయి. సో కొంచెం దీనిపైన వర్క్ చేయండి దయచేసి అందరూ కూడా. సార్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, క్లోజ్ చేద్దాం సార్. చెప్పు ధను. లాస్ట్ ఇయర్ ఉండేటటువంటి డేటాని కొన్ని అయితే మారవు కదా, దాన్ని తీసుకోండి, దాన్ని అట్లే పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదు అది డేటా మనకు అలా రాదు. అది నాకు కూడా ఐడియా వచ్చింది. అది మనం ఎక్కడైనా లేదు కాదు, దీనిలో మనము ఆ సైట్ లో హోమ్ పేజీకి పోతే లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఇచ్చినటువంటి డేటా మొత్తం ఒక కాపీలో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అది కూడా కంప్లీట్ ఉండదు. దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని సమరైజ్ చేసి చూశాను నేను, సమరైజ్ చేసి కొద్దిగా పెట్టున్నారు అనమాట. అంటే కంప్లీట్ డేటా పూర్తిగా మనం ఇచ్చిన డేటా మొత్తం లేదు అక్కడ. ఉండదు. ఓకే, అది డౌట్ వచ్చింది. ఓకే చూశాను. వాడు దాన్ని సమరైజ్ చేశాడు. సపోజ్ విండోస్ అనుకో, విండోస్ డోర్స్ కొలత తీసుంటావు కదా, ఆ కొలత ఉండదు. విండోస్ ఆర్ వెంటిలేటెడ్ అవి కావాలి మనకి ఇప్పుడు. విండోస్ ఆర్ వెల్ వెంటిలేటెడ్ అనో లేదా మోడరేట్ అని పెట్టేస్తుంటారు. సార్ ఇది మొబైల్ తో అవుదా సార్? మొబైల్ తో కూడా అవుతుంది సార్. మొబైల్ యాప్ ఉండాలా? అది ఒక డౌట్ అడిగితే సరిపోయింది కదా, నేను కనుక్కుంటాను. మొబైల్ లో క్రోమ్ ద్వారా అయితే మొబైల్ లో అవ్వట్లేదు. అదే మొబైల్ యాప్ ఉంది, అది కొంచెం పెట్టండి సార్ గ్రూప్ లో. యాప్ ఆమెను అడిగినాను ఇంతకుముందు, మనం అడిగి ఉండాలి డౌట్. మొబైల్ లో చేసా సార్, నేను మొబైల్లో చేసా. మొబైల్లో షాప్ విండోస్ లో చేశారు కదా సార్? మామూలుగా ఐఫోన్ లో చేసా సార్. కాదు యాప్ లో ఎట్లా చేశారు? లేదండి, సైట్ లోనే చేసా. అయిందండి, కాకపోతే అన్ని ఫోన్ లో కావట్లేదు. సరే, నేను ఒకసారి కనుక్కొని పెడతానండి సార్. ఐఫోన్ తీసుకుంటే అయింది సార్. నీలకంఠం గారు, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఇది మనకి అఫీషియల్ గా ఈ మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కానీ ఎవరన్నా మనకు ఒకసారి పెట్టారు, మనకి పెట్టలేదు. డిఓస్ కి లెటర్ పెట్టారండి వాళ్ళు. మాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే మాకేం రాలేదంటున్నారు. నేను మొన్న మా డిఓ గారితో మాట్లాడాను, ఇలా సర్క్యులర్ పెట్టండి మేడం గారు, పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి అంటే, వాళ్ళు ఏంటంటే అఫీషియల్స్ కదా వీళ్ళు సరే అంటారు, ఆ గుమస్తాలు చేయట్లేదు. ఇంకా అప్పటికి అదే ఇప్పుడు నేను డిఓ గారితో రేపు స్కూల్ తెరిచిన తర్వాత కలుస్తాను. ముందు కనీసం పేపర్ నోటిఫికేషన్ వస్తే అది తెలుస్తుందండి. వీళ్ళు ఏంటంటే స్టేట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉన్నాయండి మీ దగ్గర? ఉండాలి సార్, నేను పంపిస్తాను, గ్రూప్ లో పంపిస్తాను. ఉంటే మన గ్రూప్ లో పెట్టండి ఒకసారి, అందరూ చూద్దాం. అంటే వాళ్ళు చూపించి ఇలా వచ్చింది మేడం గారు అంటే వాళ్ళు పెడతారు. వీళ్ళు సరిగ్గా చెయ్యట్లేదండి. డిఓ ఆఫీస్ లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మనకి. అంటే మనం చెప్పింది వేరు, అఫీషియల్ గా వాళ్ళు చెప్పింది వేరు కదా, అందుకని అంటే ఇది ఒకసారి కొంచెం చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా సార్? సార్ అనిల్ సార్, నీలకంఠ సార్. చెప్పండి సార్. ఎంతమంది పిల్లల్ని తీసుకోవాలి సార్ మనం స్కూల్లో? 5 నుంచి 10 మంది సార్. 5 నుంచి 10 మంది లోపు. గ్రూపా ఇండివిజువలా సార్? టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ అనేది ఒక టీమ్ అనుకో సార్. దాంట్లో 5 మంది, 5 నుంచి 10 మంది. మీరు ఎంతమంది కొడితే అన్ని సర్టిఫికెట్లు వస్తాయి సార్ పిల్లలకి. అంటే సపోజ్ పెద్ద స్కూల్ అనుకోండి, మంది 10 మంది కొట్టండి, 60 మందికి సర్టిఫికెట్లు వస్తాయి.
ఓకే ఓకేనా సార్? ఓకే సార్. సరే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు కూడా. అలాగే స్కూల్ తెరిచిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకరోజు ఈ వీడియో లాంటిది పెట్టడమో లేదు మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ లాంటిది, అంటే అందరికి డేటా కూడా తీసుకుంటాను. ఎక్కువ మంది అయ్యారు మొన్న సిఆర్సీ. అంతకుముందు ఇంకొకసారి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది మనకి, ఆ 2 సార్లు నేను మెసేజ్ పెట్టి రిసీవ్ చేయించాను. ఆ రిసీవ్ డేటా వస్తుంది వాళ్ళకందరికీ. ఒకసారి మీరు మెసేజ్ పెట్టి మీ జిల్లాల తరఫున. సో థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికి కూడా. ఓకే సార్, నమస్తే సార్ అందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు సార్ మీతో పాటు. థ్యాంక్ యూ సార్.